Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE arra operational research boqonnaa shanaffaa irra geenyeerra boqonnaa shanaffaan decision theory dha. Egaa amma booda maybe boqonnaa tokko qofatu nu hafa. Amma boqonnaa shanaffaarra geenye jirra. Boqonnaa shanaffaa egaa akkuma argitan decision theory dha. Duratti garuu decision himaa inni kan jedhu ilaaluudhaan eegallaa warroonni haaraa taatan gara duubatti deemtanii boqonnaa tokko haga afurii argachuu dandeessu. Channelii kana immoo subscribe gochuun viidiyoocha like akkasumas share gochuudhaan barattoota biraa akka qaqqabu taasisuu hin dagatina jenna. Egaa decision kan jennu kuni akkuma beekamu murtoodha. Murtoon jireenya biyya lafaa kana keessatti baay'ee barbaachisaadha karaa adda addaatiin. Amma egaa dhaabbata tokko keessatti egaa decisioniin yookaan murtoon akkaan barbaachisaa akka ta'e ni beekama. Isuma sana in terms of operational research immoo decision akkamittu jira, decision bifa kamiin decide gochuu dandeenya, under what condition kan jedhu laallachuu. So a decision is simply a conclusion of the process designed to weigh the relative utilities or merit of a set of available alternatives so that the most preferred course of action can be selected for implementation jedhachuudha. Egaa namni tokko dhaabbata tokko keessatti murtoo murteessuudhaaf dura alternative jiraachuu qaba jechuudha. Wanti nuti itti murteessinu filannoo jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Filannoo sana keessaa murtoodhaaf kan ta'u kan filachuu dandeenyu jechuudha. Therefore, a set of available alternative yoo jiraate qofa decisioniin decide godhamuu kan danda'u. Decisioniin nuti decide goonu kan select goonu sun immoo gara implementation itti bu'aa jechuudha. Egaa dhaabbanni tokko resources haa ta'u, human resources ta'uu danda'a, material resources ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa murteessuu isaan dura decide godhachuu. Decide godhachuun kan select from the a given alternative jechuudha. Alternative jiran keessa select gaafa goonu immoo alternative nuti filannu the most profitable and the less costly ta'uu qaba jechuudha. Cost xiqqaa garuu profit guddaa kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Karaa saniin decision irratti gahuu dandeenya. So decision making involves all that is necessary to identify the most preferred choice to satisfy the desired goal or objective jedha. Kanaaf dhaabbanni keenya kaayyoon isaa maal kan jedhu beekuu qabna. Kaayyoo sana achieve gochuudhaaf immoo decision make gochuu danda'u qabna jechuudha. So hence decision making process must involves a set of goals or objectives, a system of priorities, a method of enumerating an alternative course of visible and viable courses, and a system of identifying the most favorable alternative jedha jechuudha. Kanaaf decision or decision making process gaafa jennu dura maal goona alternativeota jiran sana objective keenya wajjin maal goona ilaalla jechuudha. Objective keenya achieve gochuudhaaf alternative nu barbaachisu isa kamii jedha. Alternative lama sadi kan objective keenya achieve gochuudhaaf nu fayyadu immoo qabaachuu dandeenya. Sana keessa immoo priority dhaan keenya jechuudha. Priority dhaan keenya alternative course of action sana prioritize goona keessa the most good alternative ta'e filanna. The most good alternative sana filachuudhaaf criterion keenya maybe maximum profit and the minimum cost ta'uu danda'a jechuudha. Karaa lamaan kana keessatti wantoota hedduutu jiraachuu danda'a. So most of the time these two are very important criteria. So the one must remember that the decision are a sequential process jedha. Egaa akkuma beekamu step by step the decision yeroo hundaa sequential amala sequential tokkotti aanee tokkotti dhufaa jechuudha. So it means that to say that once we select an alternative immediately another question arises. Alternative tokko akka filanni gaafin bira reesta karaa adda addaatiin. For example, if you take the decision to purchase a particular material, the next question is how much? Yes, fakkeenyaaf resource ni barbaanna, material ni barbaanna, supply keenya erga select goone booda, material nuti binnu erga beekame booda immoo hammam binna kan jedhu gaaffii biraadha. So the next question is what the price? Gatiin isaa hoo meeqa? Then from whom? Supplier kamirraa binna? Yes, like that there is no need, there is no end jechuudha. It is sequential. Yes, it is sequential step. In dhum tokkorraa tokkotti. Yes, murtoon tokko gaaffii biraa kalaqaa murtoo biraatiif daandii saaqaa deema waan ta'eef it is what non-end process jechuudha. So why must the decision be made? Maaliif murteessuun barbaachisa? Why the decision maaliif
barbaachisa. So the decision theory help to take a certain decision to have most satisfactory way of satisfying their need. Yes, so the decision theory helps to take a certain decision to have most satisfactory way of satisfying their need. So the decision are made to achieve these goals or objective. Yeroo hundaa dhaabbani tokko decisionii kan barbaachisuuf most of the time goalii yookaan objectivii tokko achieve gochuudhaaf jechuudha. Objectivii tokko achieve gochuudhaaf decisionii kana immoo gaafa murteessu akaakuu qaba. There is a types of decision making environment. Based on the environment at which the decision can be made, we have different type of decision jechuudha garaa biraati. In general, this decision can be classified as strategic decision, which is related to an organization outside environment, and most of the time this strategic decision can be made by the top level management. Yeroo baay'ee top level management toroonni jedhaman strategic decision kana irratti xiyyeeffatu. Inni kun immoo yeroo baay'ee organization irratti faktoroonni alaa outside environment irraa gara dhaabbata keenyatti miidhuu danda'an maal faadha kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha. Inni biraa administrative decision dha, dealing with structuring resource and what called materials. Yes, administrative gaafa jennu resource dha yeroo baay'ee. Resourcein kuni manpower resource ta'uu danda'a, material resource ta'uu danda'a, land resource ta'uu danda'a. So whatever resource sana akkaataa ittiin manage goonu, structure goonu, deal goonu ittiin murteessuudha administrative decision kan jedhamu kun jechuudha. Inni biraa operational decision dha. So dealing with the day to day problem. Kunimmoo guyyaa guyyaa waan hojjennuudhaaf murteessinu decision operational decision jedhama jechuudha. So depending on the nature of the problem, it can be program decision jechuu dandeenya. Problemii murtoo barbaadu sana irratti hundaa'uudhaan ammas decisionii karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya. The so-called program decision to solve a repetitive and a well-structured problem. Yeroo baay'ee problemii beekamu repetitive problem ta'e tokkoof decision murteessinu program jedhama jechuudha. Program. Non-program decision gaafa jennu immoo design to solve non-outline or non-routine, novel and ill-structured problem. Yeroo tokko tokko tasa problemiin dhaabbata keenya irratti mudachuu danda'a. Kan ittiin karoorfanne kan hin beekne. Yes, isa sana solve gochuudhaaf decision nu barbaachisa. That's so-called non-program decision jechuun isaan. Depending on the scope, complexity and the nature of the people employed, decision can be divided into individual decision, managerial decision jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni kun yeroo baay'ee scope isaa irratti complexity fi number of employee hojjettoota decision sana barbaadan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf individual decision kan jennu akka dhaabbata tokkotti individualiin yookaan hojjetaan tokko murtoo garaagaraa murteessuu danda'a. So called individual jenna. Managerial decision gaafa jennu immoo inni kun most of the time the decisions that can be deal by the so called manager jechuudha. Manager. So depending on the sphere of interest, political, economical, scientific, yes, saanan kanneen criteria kanneen irratti immoo hundaa'uudhaan ammas decision static and dynamic decision jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya. So static decision requiring only one decision for a planning horizon. Static dhaabbataa jechuudha. So dura murteessina murtoo nu barbaachisu maybe one decision ta'uu danda'a, one major decision isa sana decide goona jechuudha. Dynamic gaafa jennu immoo requiring a series of decision. Murtoo garaagaraa murteessina. So that's so called dynamic as the name indicate. It's changeable jechuudha. Static gaafa jennu garuu fixed type of decision. So amma decision akaakuu kanneen yoo qabaate fi decision jechuun immoo maal jechuu kan jedhu erga beekne booda decision theory kun immoo step qaba. There is steps in decision theory approach. So the first one is list the viable alternative strategy. Murtoo tokko murteessuudhaaf dura alternative nuti qabnu strategy nuti qabnu maa inni kan jedhu sana list goonee qabaachuu qabna jechuudha. So viable alternative or strategy can be listed first. Sana booda list all future events that can occur. This future event no in control of decision maker are called state of nature. Yeroo baay'ee gara fuulduraa maaltu ta'a ni raagna jechuudha. Yes, yeroo baay'ee decision kana kan murteessu top level management ta'uu qabu inni jennuuf kanaaf most of the time they can be forecast about the future. Planning gaafa hojjetan forecasting kanaaf gara fuulduraa maaltu uumamuu danda'a. They can think over it.
Kanaaf state of nature irratti depend ta'uudhaan murtaa'u jiraachuu step lamaffaa kan. Step sadaffaa construct the payoff table for each possible combination of an alternative course of action and the state of nature. Yes, payoff table sana construct goona jechuudha. Maybe possible for combination of alternative course of action and the state of nature kana jechuudha. Then choose a criterion that results in largest payoff. So payoff table ijaarre sana keessa large payoff kan qabu maal goona select goona jechuudha. Select goona jechuudha. So this is the steps by which the decision can be made. So decision tokko murteessuudhaaf stepoota afran kana sirnaan fayyadamuu danda'u qabna jechuudha. Inni itti aanu decision making situation yookaan condition. Ammas decision karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya based on the time or based on the situation or condition irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Inni jalqabaa decision making under certainty or DMOC, decision making under certainty kan jennutu jira. So decision making under certainty gaafa jennu assume that all the relevant information requiring to make a decision is certain in nature and they will know. Amma akkuma qarratti ilaaltanitti decision making under certainty gaafa jennu alternative course of action kan sirnaan beekna jechuudha. Yes, look, the decision making under certainty assumes that all relevant information required to make the decision is certain in nature. Yes, ni beekam. It is well known jechuudha. So it uses a deterministic model with a complete analogy, stability, no ambiguity. Enough ambiguity barbaadu, stability barbaadu at this moment. And to make decision, the manager will have to be quite aware of the strategies available in their payoff, and each strategy will have unique payoff resulting in the certainty. Each and the decision making may be of a single objective or multiple objective. Decision making kuni maybe beekamu a single objective or multiple objective ta'uu danda'a decision kana kan murteessuu barbaadu. Therefore, in short, decision making under certainty gaafa jennu all the course of action all the information can be already known jechuudha. Yes. So inni biraa decision making under uncertainty. Yes, inni kunuma faallaa sanaati jechuudha. Faallaa sanaati jechuudha. Asitti decision making under uncertainty, no probability to each strategy is attached. Hin beeknu jechuudha. Strategiiwwan tokkoon isaanii maal akka ta'an hin beeknu haga testing goone jechuudha. So in decision making under uncertainty, remember that no probability are attached to set of the states of nature. Decision making under uncertainty jalatti amma hin beeknu jechuudha. Forecast gocha decide goone jechuudha. Probability dha jechuudha. Here again, sometimes we may have only positive element in a given matrix indicating that the company under any circumstance will have a profit only, and sometimes we may have a negative element indicating a potential loss. And while solving the problem of decision making under uncertainty, we may have two approaches. The first one is pessimistic approach, and the second one is optimistic approach. Optimistic and pessimistic kan jennu. Optimistic kuni abdii qabeessa jechuudha. Pessimistic gaafa jennu immoo it is a negative thought or it is the opposite of optimistic approach jechuudha. So the two criteria may be considered as a criterion of optimism and a criteria of pessimism jennee immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. So criteria wal lamaan kana tokkoon isaanii ilaalla jechuudha. So criteria of optimism gaafa jennu the management of XYZ companies considering the use of a weekly discovered chemical which when added to the detergent will make the washing states, thus eliminating the necessity of adding softener. Amma criteria of optimism fi criteria of pessimism kana compare gochuudhaaf deemna jechuudha. No, amma akka criteria of optimism itti company kana ilaalla. Company maal jedha? The management of XYZ companies considering the use of what? Newly discovered chemical. Chemical haaraa argatanii sana fayyadamuu barbaadan. Amma chemical kana irratti detergent gaafa idaanu will make the washing state
thus eliminating the necessity of adding softener. Softener biraa dabalu hin barbaadu jechuudha. Softener biraa dabalu. So now the management is considering at present time these three alternative strategies. Amma strategy wal sadi ilaaluu barbaada. Inni jalqaba S strategy kan jedhu add a new chemical to currently marketed detergent. Deter and sell it under label new improved detergent jedhanii gurguruu barbaadan jechuudha. Inni lammaffaa introduce a brand new detergent under the name of super softener jechuu barbaadan. Sadaffaan immoo develop a new product and enter the softener or add softener jechuudha under the name extra wash. Amma strategy sadii drive godhan jechuudha. Alternative strategy sadii. Amma kana keessaa according to criterion to optimism which one is the best kan jedhu immoo maal godha select godha jechuudha. So that now the management has decided for the time being that only one of the three alternative is economically feasible. Amma alternative four sadiin keessaa which one is economically feasible? The one only. So under a given market condition jirurraa ilaaluudhaan only one alternative among the three alternatives that more visible. So now the market research department is requested to develop a conditional payoff matrix for this problem. Amma payoff matrix qopheessuu jenna. Large payoff matrix, small payoff matrix kan qabu keessaa tokko filanna. So after conducting sufficient research based on personal interviews and anticipating the possible reaction of the competitor, the marketing research department submit the payoff matrix given below as selects the optimal strategy. Amma payoff matrix nu kennameera research booda jechuudha. Research booda sana keessa optimal strategy keessaa filanna jechuudha. Now there is strategy, there is state of nature. Strategy keenya S1 S2 S3. Strategy 1 strategy 3 jechuudha. State of nature keenya maybe N1 N2 N3 hunda isaaniifu gadoo lakkoofsi kennameera jechuudha. Yes, there is already given payoff matrix keenya nu kennameera jechuudha. Here that we determine the best possible outcome in each strategy and then identify the best of the best outcome in order to select the optimal strategy. Here we determine the best possible outcome in each strategy, then identify the best of best outcome in order to select the optimal strategy. Now in the table given below, the best of best written in the left hand side of the margin jedha. Amma best or maximum outcome or raw maximum nu kennamee jira jechuudha. Strategy wan jira keessa. Keef strategy jalqaba yoo filan state of nature tokkoon isaan irratti gaafa laallu this like this. So the best of the best are the large payoff kan qabudha. Inni kunis immoo 18 sana jechuudha. 18 sana so called the third state of nature with the first strategy jechuudha. With the first strategy. Inni lammaffaa criterion of pessimism. When the criteria of pessimism is applied to solve the problem under uncertainty, first determine the worst possible outcome. Inni kun immoo the worst possible outcome in each strategy. Kana jechuun raw minimum. And selects the best of the worst outcome in order to select the optimal strategy. So the worst outcome shown in the left hand side jedhee, so the worst of the minimum outcome can be given like strategy 1, strategy 2, 3 already given. So the minimum here is 4, the minimum here is 9, the minimum here is what? 12 jechuudha. So bifa kanaan so we can obtain what? Our maximum, yes, minimax or maximum kan jedhu jira waan ta'eef bifa kanaan adda baasnee beekuu dandeenya. The optimal state of nature with the optimal strategy kan jedhu kana beekuun ni danda'ama jechuudha haala kanaan. So inni sadaffaan immoo decision under risk kan jennutu jira. So decision under risk gaafa jennu immoo the decision under risk describes the situation in which each strategy results in more than outcome or payoff and the manager attach probability measure to this payoff. Ma yeroo tokko decisionii riskii ta'e keessatti yookaan environment riskii ta'e keessatti decisionii ennaa murteessinu immoo jira jechuudha. So this model cover the case when the manager projects two or more outcome for each strategy and he or she knows
or is willing to assume that the relevant probability distribution of the outcome are there. For example, the following assumptions are made here. Fakkeenyaaf assumption garaagaraa qabaachuu dandeenya under kanatti qofa availability of more than one strategy, existence of more than one states of nature, relevant outcome qabaachuu, the probability distribution of outcome associated with each strategy kanneen beekuun nurra jira. Kanaaf decision information gahaan qabna risky dha. Murtoonni murteessuun iyyuu alternative onni jiran iyyuu garmalee risky gaafa nuti ta'an dirqama murteessuun yoo nuti jiraate assumptionoota kanneen fayyadamuun nurraa eegama jechuudha. So the optimum strategy in decision making under risk is identified by the strategy with the highest expected utility or the highest expected value jedha jechuudha. Value jedha. Asitti example in way nu kennameera. Example ichi maal jedha? A marketing manager of an insurance company has kept a complete record of the sales effort of the sales of personnel. This record contains data regarding the number of insurance policies sold and the net revenue received by the company as a function of the 4 different sales strategies. The manager has constructed the conditional payoff matrix given below based on his record. The state of nature refers to the number of policy sold. The number within the table represent utilities data. And suppose you are the new salesperson and that you have access to the original record. Yes, as well as the payoff matrix. Which strategy would you follow? Kanaaf gaaficha sirriitti deeqaa tokko lamaaf isin laalaatoo san booda gara solution isaatti deemna jechuudha. Yes, hopefully gaaficha sirriitti ilaaltan jedhee yaada. Maaliif xiqqoo gaafichi waan bal'aa ta'eef akka dubbistanii ofii keessa waa wayii keessaa fudhatan jedhee. So now gara solutionitti gaafa deemnu as jedha, as the decision is to be made under risk, multiplying the probability under utility and summing them up give the expected utility for the strategy jedha jechuudha. For the strategy. Kanaaf amma probability jira. Probability state of nature tokkoon tokko isaanii nu kennameera. Strategy wan nu kennameera. S1 to S3 nu kennameera. Utility isaanii immoo nu kennamee jira jechuudha. So now maal goona tokkoon tokko isaanii so called so amma maal goona probability times utility jennee summation isaanii hojjenna jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf S1 dhaaf yoo barbaanne lakkoofsa kana baay'isuu isa kana goona jechuudha. Isa kana immoo isa kana baay'isuu isa kana goona jechuudha. Isa kanaaf immoo isa kana baay'isuu isa kana kanaaf walitti daansa booda jidduu kana maaltu jira? Ida'uutu jira jechuudha. Jidduu kana ida'uutu jira. Kanaaf bifa kanaan akkuma argaa jirtan 6.8 inni lammaffaan kun immoo 6.4 inni sadaffaan kun immoo 7.8 jechuudha. So kanneen keessa you have to select the maximum payoff select goona. Inni kun immoo strategy sadaffaadha. So the optimal solution can be associated with the third one. So inni biraa criteria of regret. In this case, we have to determine the regret matrix or opportunity loss matrix. Masirratti immoo regret matrix or opportunity loss matrix argachuu qabna jechuudha. So to find the opportunity loss matrix or column opportunity loss matrix, subtract all the elements of the column from the highest element of that column jedha. To obtain the matrix is known as regret matrix jedhama. Matrix nuti dhumarraa argannu sun jechuudha. Formula kana fayyadamne. Now while selecting the best strategy,
we have to select such strategy whose opportunity loss is almost zero or zero regret. Yes, regret gaafa jennu kan filachuu qabnu the one that have zero or minimum regret number jechuudha. If we select any other strategy, then the regret is the element of that strategy jedha. So karaa kanaan ilaaluu dandeenya. So the role for getting the regret matrix, and in each column identify the highest element and then subtract all the individual element of that column cell by cell from highest element to the so-called to obtain the corresponding column of regret. Let's select the optimal strategy. We first determine the maximum regret that the decision maker can experience for each strategy, and then identify the maximum and the minimum. Yes, minimum and the maximum regret value. Keenyaaf isa karreefu sanaa yoo ilaalle state of nature keenya jira. S1 S2 S3 strategy keenya jira. State of nature keenya mas jira. Regret or opportunity jira. Sitti opportunity kennameera. So kana keessa minimax regret keenya that is so called 8 ta'a jechuudha. Asitti immoo 16 ta'a. Isa kanaaf immoo 10 ta'a jechuudha. So minimax regret is the maximum number isa waan ta'eef jechuudha. So isa kana fakkaata almost boqonnaa kana qofannu hafe network model kan jedhu kan dhumaa jechuudha. Chapterii jaffaa jechuudha. Actually chapterii sadaffaa sana nuti chapterii lammaffaa fi sadaffaa yeroo tokko lama chapterii shaniif xumura. Nuti garuu the optimality linear programming post optimality test akka boqonnaa sadaffaatti hojjenne waan ta'eef inni kun nuuf boqonnaa jaffaa ta'a yoo lachuu garuu konseptii isaa akkaataa kaarikulamiitiin deemaa jirra waan ta'eef agas mara waan baduu qabu. So next chapterii dhumaa irratti kan wal arginu ta'a. Ammaaf xumurree jirra. Warroonni viidiyoo kana argaa jirtan gara duubatti deebitanii boqonnaa tokko haga afuraffaa deebitanii revise gochuu ni dandeessu. Yeroo biraa boqonnaa dhuma network model kan jedhu kan walitti deebinu ta'a. Haga sinitti nagaan jiraadha.